Como todo presidente americano, o Theodore Roosevelt está cercado por controvérsias. Ele podia defender os direitos das mulheres e o meio ambiente na parte da manhã e à noite financiar guerras em outros países só para defender os seus interesses. Em 1914, depois de perder as eleições, ele resolveu afogar as mágoas numa viagem de caçada científica pela América do Sul. E aí, por acaso ou não, ele se juntou a uma expedição com um dos exploradores amazônicos mais experientes que já existiu, o coronel Rondon. E eles partiram para um trabalho topográfico ao longo de um rio até então desconhecido. Eu acho que foi uma viagem muito difícil, mas eles certamente se divertiram bastante. I think that we're always drawn to things that will be challenging, and that's certainly the case with the Rio Roosevelt. There, all of the rapids and the wild spaces, the unknown, the bushwhacks around waterfalls, and the lining and wading and camping in the rainforest. You know, all these challenges are something that really excite me about the river, but I'm looking forward to the easier sections as well. You know, to be able to paddle for hours and just sort of let your mind wander is a wonderful thing. And I think this river is going to offer a lot of adventure and then also relatively mellow time for reflection on the flat, straight, you know, flat, easy sections. Which one? 68. 68. Here's the gorge. A cachoeira. Cachoeira fodida, olha lá. Wow. Woo! Vamos! Tá correndo forte, hein, Bonito? Puta, que olha isso aí, ó, Baco. É? Olha o moedor de carne lá. Essa tá forte. You know, I think it was kind of thrown together, and Roosevelt had no intentions of coming down to undertake such a horrendously challenging expedition. But when he saw this opportunity offered to him, he was just hardwired to say yes. And I think once the option was placed before him, there was no turning back.
Então, eu acho que é muito difícil explicar para quem nunca entrou numa canoa, quem nunca entrou num rio selvagem, o prazer que dá você estar na canoa, especialmente sozinho. Essa canoagem de expedição não é coisa com caiaque, que você leva pouca coisa, que você possa, uma viagem que você pode acampar, escolher um local, e o prazer de você controlar a canoa, fazer a canoa virar, ir para onde você quer, e remar sem fazer barulho, poder chegar mais perto dos animais, poder acessar, inclusive, algumas plantas que você não consegue acessar da margem, né? E, sobretudo, não ter fumaça, não ter barulho, né? E curtir a natureza. Esses lugares que a gente vai não tem poluição alguma, né? Então, eu acho que é um prazer. Só quem já teve uma experiência dessa pode ter ideia do prazer que é esse tipo de aventura. One of the unique things about this journey is that we'll be sharing it with thousands of school children and people of all ages, because we have tablets and cameras and a satellite terminal which we'll use to send photos and blog posts and information to the internet almost every day. Well, we're putting together Brazilian fun facts to share with the kids, and today a timely one is about electric eels, a unique critter that lives in these rivers, and Dave and I had the good fortune of seeing one surface alongside our canoe this morning. Ooh, yeah, look at that one. Oh yeah, that's great. Yeah, if you crop that down. So the Wilderness Classroom is a nonprofit organization that I started with a couple other people about 14 years ago. And basically we travel to wild places all over the world, and we use satellite communication to communicate with classrooms. We currently have about 85,000 students from 600 schools all over the country, all over the United States and Canada, and all over the world that follow our expeditions. It's a big contest. It doesn't look very big though, Paul. Size doesn't matter, Dave. Piranha! Então, um dos grandes problemas da Expedição Rondon, que foi realizada no começo do século passado, aí, 1914, se não me engano, foi a alimentação. Eram muitas pessoas e a alimentação é um peso extra, é uma carga que a gente tem que cuidar. Nós temos que ser minimalistas, levar pouco peso,
tem que levar a comida necessária. Eu acredito que a gente vai ter muito menos dificuldade do que eles tiveram. Eles, como eu disse anteriormente, eles caçavam, matavam mutuns, mataram anta, mataram veados, porco do mato. Nós não vamos fazer isso. Eles pescaram também, sem muito sucesso, mas acredito que nós vamos conseguir ter alimento fresco aí, comer um peixinho de vez em quando. Well, this is a great source of intrigue for all of us. What will happen in the next few days when we make our first contact? And of course, the Cinta Largo are way beyond the days of trading for beads and baubles. They're well into the 20th and 21st century now. But they certainly still have a foot in the land of their ancestors and interest in the legacy of those ancestors and the beautiful realm of the Roosevelt River that they look after and ensure that it remains pristine. And we will soon learn what their interests are in allowing us to enter that realm, if they have expectations of us, and if there's particular duties that we will be obliged to adhere to in our travels through their region. So I think we are all in, our entire team is in for a huge bit of intrigue as the next few days unfold and we find out what awaits us in our contacts with the Cinta Largo. I'm really excited about this. This could be one of the most intriguing elements of the expedition. What are my expectations for meeting with the Cinta Larga? I'm excited to meet them, and I'm a little nervous because we've had some back and forth and we're not exactly sure whether we will be given permission, how things will go, but
I'm very hopeful that we will be welcomed and be able to learn about the Santa Larga and their culture and how they live today and how they have lived in the past. Hey, Paul, don't slip. Busted, busted. Okay, Paul, where are we? We are almost to Fazenda Baliza, where somewhere near here, Rondon and Roosevelt began their expedition in 1914, and now we will as well, very soon. Are you excited, Oh. Dave? I've been waiting for this for a very long time. All right. I'm very excited. And what about you in the middle of the gringos? I'm not speaking English. Corre um risco também de acidente, mas acho que não vai ter problema. A distância vai ser acho que 2.400 quilômetros até Pimenta Bueno, mais ou menos. Nós vamos através de Cuiabá aqui. Não vai ter problema, acho que não vai ter problema. Isso nós estamos, já passamos por essa experiência. O rio em si que não, mas a gente tá de bem com a vida. Vai ver a grande dificuldade que eles tiveram com canoas feitas de um tronco só, que pesam toneladas, e tendo visto o tipo do rio, cheio de corredeiras e de cachoeiras. Então é um problema tremendo você fazer o que se chama portagem, que é quando não dá para passar no rio com a canoa, a gente é obrigado a descarregar a canoa e carregar essas canoas contornando as corredeiras e cachoeiras. Então é uma dificuldade tremenda. Vou comer feijão, filho. Meu feijão.
at the Pinellas Portage, a sizable stretch of rapids, a couple of kilometers long, and just as Rondon and Roosevelt did 100 years ago, we've tapped some local talent to help us get around the portage. So some generous young fellows here are helping carry our packs and canoes, and we'll work our way around and then carry on our way at the bottom of this rip-roaring stretch of white water. O Brasil é um país muito grande, são quase 2 Europas inteiras. Economicamente e culturalmente, você pode dividir o Brasil em 2 metades. Ao norte, uma região mais pobre e mais selvagem, e um sul bem industrializado. Mas, independentemente de onde você for remar, você sempre encontrará um povo muito atencioso, muito educado, que fará de tudo para recebê-lo da forma mais confortável possível. Eu tentei filmar todos eles ao longo dessa viagem, mas certamente eu perdi alguns. Rio Branco, meu nome é Celso, meu nome é Francisco. Meu marido em 74 e eu em 76. Rua do Panelas, município de Canoas, Mato Grosso. O famoso sambariló. Apoiando seringa. Tá ótimo. Como dizia o Diadorim, viver é muito perigoso, né? Mas também pode ser muito divertido. O que a gente ganha, eu sou fanático por essas viagens e gosto muito de sair na frente do grupo sozinho de manhã para ver os bichos antes do pessoal acordar, fazer barulho. E o que você ganha acho que a solidão é um direito de todo mundo. E eu gosto de ficar só, então existe a oportunidade de a gente se isolar um pouco, tanto no acampamento, especialmente remando. E eu acho que a vida essa aventura, os riscos são o sal da vida aí, né? Uma vida muito segura, muito monótona, eu acho que perde um pouco da emoção, do sabor de viver. When I read the book in 2007, I just knew someday I've got to go paddle this Rio Roosevelt and see these wild rapids and canyons and the places that were described in the book. What an amazing spot! The river just plunges through this gorge and it carved through the sandstone. In places it's only 2 meters wide, where just upstream it was 30 meters wide. It's phenomenal. Gorgeous place. Visiting this spot alone has made the trip worth it. Really special spot. Isso daí vai ficar na nossa memória, acho que para sempre, né? Como quem fez uma grande aventura, subiu o Monte Roraima, são coisas assim excepcionais que vão marcar a nossa vida para sempre.
Por isso que eu acho que é um grande privilégio poder participar dessa expedição. Acho que nós somos pessoas muito afortunadas por ter esta oportunidade.